chapter 8, verse 32. John Bring it out. Vamos a comenzar con el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 32. This is the book of John, chapter 8, verse 32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Y conocerás la verdad, y la verdad te... Tell them in Spanish, the book, 8 and 32. So John 8:32 is going to be brought out in Spanish. God bless you guys. En el libro Libro Juan, Juan, capítulo 8. capítulo 8 y verso 32. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. God, so you shall know the truth, and the truth shall make you free. Serás la verdad, y la verdad te librará. Aleluya. Freedom starts with the mind. Libertad comienza con la mente. So we're here for you, fam, Estamos aquí para ustedes, familia, to break the chains of the mental slavery para romper las cadenas de la esclavitud que vivimos mentalmente, that our oppressors put on our people. que nuestros opresores han puesto en nuestra gente. That's right. We're trying to erase hundreds or thousands of years of brainwashing. Estamos tratando de borrar años y años de captividad de la mente. Yeah, if you don't know, you are the chosen people of the Most High. Si ustedes no saben, ustedes son los escogidos del más altísimo Dios. That's right. You are the royal priesthood. Ustedes son reyes y princesas. You are the nation of kings and priests. Son naciones de reyes y sacerdotes And princesses and royalty y princesas that the Bible talks about. de que habla la Biblia. That's right. Let's start off with Matthew chapter 10, start at verse 5. Vamos al libro de Mateo, capítulo 10, versículo 5. This is the book of Matthew, chapter 10, verse 5. These 12 Yahushua sent forth and commanded them, saying, go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not. That's right. Bring it out in Spanish. San Mateo. San Mateo 10, verso 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vaya, y en ciudad de Samariento no entré. So Yahshua is telling them who the real ignorantly calls Jesus Christ. Lo que le llaman ignorantemente a Jesucristo, Go not into the way of the Gentiles. no vayamos a las formas de los gentiles, Enter ye not. que no entren. That's right. Verse 6. Versículo 6. Verse 6. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. Spanish. Versículo 6. Sino antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. You so-called blacks, Hispanics, and Native Americans, Ustedes están llamados morenos, latinos y nativos americanos. you are the lost sheep of the house of Israel. Ustedes son las ovejas perdidas de la nación de Israel, That's right. That the Bible is speaking about. de lo que habla la Biblia. That's right. How are you lost? ¿Cómo ustedes están perdidos? You lost your nationality according to the Bible. Han perdido tu herencia en acuerdo de la Biblia. You lost your culture. Perdiste tu cultura. You lost knowledge of the God Perdiste el entendimiento de un gran Dios, that your forefathers worshiped. de los antepasados. You are the Israelites Tú eres los israelitas, that the Bible speaks about. de lo que habla la Biblia. That's right. All right, let's go to verse 7. Verse 7. And as ye go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Espanol. Verso 7. Y yendo predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. So the kingdom of heaven is at hand. Pues el reino del cielo está a manos.
We are living in the last days. Estamos viviendo en últimos tiempos. That's right. Christ is coming back soon. Cristo viene pronto. Are you ready for his return? ¿Están listos para su regreso? We're out here now on the streets, Estamos aquí en la calle seeing people shopping, viendo a la gente comprando, living it up, viviéndolo, doing whatever they want. haciendo lo que le dan la gana. And I see a lot of you are not ready. Y estamos viendo que muchos de ustedes no están preparados. You're not ready for the Lord's return. No están listos para el regreso del Señor. That's right. Today is the Sabbath day, according to the Bible. Hoy día es el día de reposo en acuerdo de la Biblia. That's right. The Shabbat is the holy day of the Most High. El día de reposo, que es el sábado, es el día santificado del más altísimo. That's right. This is the day we're supposed to be serving the Most High. Este es el día que tenemos que servir al Dios altísimo. This is the day we should be resting from our worldly activities. Este es el día que nosotros debemos descansar de nuestros pensamientos mundanes. You shouldn't be shopping on the Sabbath, No deben comprar en el sábado, or cooking, o cocinar, or working, o trabajar, or doing activities to your pleasure on the Sabbath. o haciendo actividades en sus propios placeres. This is the day of the Most High. Este es el día que el más altísimo Dios ha santificado. And by the looks, a lot of you guys are not ready Y por la mirada aquí en las calles, muchos de ustedes no están preparados for the second coming of Christ. para la segunda avenida de Cristo. That's right. Así mismo. Give me Mark chapter 2, verse 28. El libro de Marcos, capítulo 22, No, capítulo 2. capítulo 2, 28. versículo 28. 21? Mark 2, 28. 28. This is the book of Mark, chapter 2, verse 28. Therefore, the Son of Man is Lord also of the Sabbath. San Marco 2 y verso 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. So Christ, who a lot of you claim to believe in, Pues Cristo, el que muchos ustedes claman en creer, is the Lord of the Shabbat, the Sabbath day. es el Rey del día de reposo, que es el sábado. So if Christ is your Lord and ruler, Pues Cristo es tu Rey. and he kept the Shabbat, Y Él conservó el sábado, el día de reposo, why aren't you keeping the Shabbat then? porque todos están guardando el sábado, el día de reposo. Come on, let's wake up, family. Let's wake up. Vamos a levantarnos, familia. Next, let's go to 1 Peter chapter 3, verse 15. 1 Peter chapter 3, verse 15. This is the book of 1 Peter, chapter 3, verse 15. But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you, with meekness and fear. God, Espanol. El libro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dale luz. Si no, santifica al Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Oye, tan lindo. So those of you that subscribe to the Bible, Ustedes los que se suscribieron a la Biblia, that have fellowship at churches, que están en las iglesias, you got to give us an answer nos tienen que dar una respuesta. to why you do the traditions that you do. ¿Por qué hacen las tradiciones que hacen ustedes? In 1 Thessalonians 5:21, Primer- 1 Thessalonians 5:21 says to prove all things. So we got to
show and prove according to the scriptures. Primera Tesalonicenses dice que hay que probar todas las cosas en acuerdo de primer Tesalonicenses. Why do you go to church on Sunday? ¿Por qué vamos a la iglesia el domingo? Where's that in the Bible that Sunday is the day of the Most High? ¿Dónde está la Biblia que el domingo es el día del Señor? Why you get ready to celebrate Easter next Sunday? ¿Por qué van a celebrar el día de Pascua, el día de Easter? Where's ¿Qué that, ustedes celebran? where's that in the Bible to keep Easter? ¿Dónde está la Biblia que hay que celebrar Easter? Why do you celebrate Christmas? ¿Por qué celebran las Navidades? Have you read Jeremiah 10, ¿Han leído el libro de Jeremías, capítulo 10, where it rebukes the Christmas tree? donde rechaza el árbol de Navidad? So we need to read and study these scriptures Hay que leer y estudiar estas escrituras Hallelujah. and make sure we are serving the Most High in truth and sincerity. That's y right. está seguro que tenemos que servir al más altísimo Dios en verdad y en sinceridad. Hey, Shalom, what's good? ¿Cómo estamos, hermano? Dios te bendiga. ¿Quieres aquí para escuchar esta palabra, Señor? Que esto es importante. Si quiere, puede pararse por ahí, si quiere. Give me Ephesians chapter 5, verse 15. Yes, sir. Ephesians chapter 5, verse 15. This is the book of Ephesians, chapter 5, verse 15. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Cons, hold it there. El libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15. Dale luz. Mira, pues, con diligencia como andes, no como necio, sino como sabios. So the Most High does not want us to be ignorant. Pues el más altísimo Dios no quiere que nosotros seamos ignorantes. So we gotta study to show thyself approved. Pues tenemos que estudiar para reprobar todo. That's right. And we study to show ourselves approved. Y nosotros estudiamos para reprobar estas escrituras. That's right. And that does not limit to the Bible either. Y eso no tiene y esto no hay límite, no tiene límite en la Biblia. We study history. Estudiamos historia, We study artifacts. estudiamos artefactos, We study cultures. estudiamos cultura, We study other religions as well. estudiamos otras religiones también. And we know your religions and doctrines better than a lot of you guys do. Y nosotros que conocimos, nosotros entendimos All right. religiones y denominaciones mejor que ustedes. So you gotta walk circumspectly. The Most High does not want us to be ignorant or simple. Tenemos que estar en el camino en respeto y no caminar ignorantemente, sin respeto. Give me verse 16. Verse 16, redeeming the time because the days are evil. Espanol. Verso 16. Aprovechado bien el tiempo, porque los días son malos. Hallelujah. So we gotta make the most of our times. Tenemos que ser el mejor de nuestro tiempo, Because we're living in the last days. porque estamos viviendo en últimos tiempos. These are evil and wicked days. Hay mucha maldad y maldiciones en estos días. We have no time to act a fool. No tenemos tiempo para ser ridículos. What are you doing for the Most High? ¿Qué ustedes están haciendo para el más altísimo Dios? We should be serious and focus on the Most High. That's right. Tenemos que cogerlo en serio y servir al más altísimo Dios. Playtime is over. El horario de jugar ya se ha acabado. No podemos jugar juegos. Give me verse 17. Verse 17, wherefore be ye not unwise, but be understanding what the will of the Lord is. Precept. Espanol. Verso 17. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Yeah, yell it out, pal. So hold it up.
So it says, be ye not unwise, but know what the will of the Father is. God bless you, my man. Dice que no seas sabio. Dice que por tanto no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. God, so we need to learn what the Most High's will is and study these scriptures. Tenemos que averiguar qué es la voluntad del más altísimo Dios Hallelujah. y estudiar estas escrituras. That's right. All right, what's the precept, King? Psalms 94:16. Psalms 94:16. Want me to hold that? El libro de Salmos 94:16. Psalms 94:16. This is the book of Psalms, chapter 94, verse 16. Who will rise up for me against the evildoers? Or who will stand up for me against workers of iniquity? Español. El libro de Salmos, capítulo 94, versículo 16. Dale luz. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? So who's going to rise up for the Most High against these evildoers? ¿Quién se va a poner de frente para ver lo que el más altísimo quiere hacer para las maldades de este mundo? Who's going to take a stand for the Most High, Yahweh? ¿Quién va a hacer esa voluntad para el más altísimo? Hallelujah. Who's going to come and do this work? ¿Quién va a hacer este trabajo, estas obras? It's time to put your hands on the plow and get busy for the Most High. Es tiempo que se salgan de las nubes y es hora de trabajar para el más altísimo Dios. Hallelujah. God, it's time to wake up and get to work, fam. Es hora de levantarse y ponernos a trabajar para el más altísimo. That's right. Because your pastors aren't doing the work at all. Porque tus pastorcitos no están haciendo ese trabajo para ustedes. As a matter of fact, give me Leviticus chapter 10, start at verse 8. Leviticus 10, verse 8. We're going to go in on these pastors. Bring it out. 10 and 8. El libro de Levíticos, capítulo 10, versículo 8. This is the book of Leviticus, chapter 10, verse 8. And the Lord spake unto Aaron, saying, do not drink wine nor strong drink, thou nor thy sons with thee, when ye go into the tabernacle of the congregation, lest ye die. It shall be a statute forever throughout your generations. All right, bring it out in Spanish. El libro de Levíticos, capítulo 10, versículo 8. Y Jehová habla a Aarón diciendo, tus hijos contigo no beberías vino sin sidra cuando entré en la tabernáculos de reino, para que no mayor estatua perfua será para vuestras generaciones. So, your Christian pastor is the modern day priest today. Pues tus pastorcitos cristianos son tus sacerdotes en estos tiempos modernos. So this command is for them. Pues esto es para ellos. That you got to be sober when doing the Lord's work. Que hay que estar, But unfortunately, a lot of our Christian pastors are drunk. que hay que estar limpio, no estar borracho cuando traen esta palabra. En vez de estar borrachos. That's right. When I say drunk, I mean in a spiritual sense. Y cuando decimos emborrachar, digamos en un senso espiritual. That's right. Because they are drunk off the philosophies of this world. Porque están borrachos en las filosofías de este mundo. If they get ready to uphold Easter service next Sunday, April 21st, they're drunk. Y están listos para tener los servicios de Easter en estos tiempos. That's right. That's the case there. Y si ese es el caso, en vez de enseñar la verdad de la Biblia, están borrachos. If they're saying you can eat anything you desire, they're drunk. Y si dicen que puedes comer cualquier cosa en este mundo, están borrachos. If they're saying that New Year's
starts in the beginning of or in the middle of winter time, they're drunk. Si dicen que el año nuevo comienza en el medio del invierno, están borrachos. That's right. If they're not telling you that the laws is done away with, they are drunk. Y te están diciendo que las leyes, estatutos y mandamientos que ya han pasado, que no hay que guardar, están borrachos. Most of your pastors are not qualified to be the priests over you. Más de los pastores en estos días no cualifican para ser tu sacerdote. All right, let's go back. Leviticus 10, go to verse 9 next. 10. Verse 10. Oh, we're at verse 10? Okay, verse 10. Verse 10. And that ye may put a difference between the holy and the unholy, and between unclean and clean. All right, español. Verso 10. Para poder discernir entre los santos y los profetas y entre lo inmundo y lo limpio. So they're supposed to tell you the difference between the holy and the unholy. Tienen que decírtelo la diferencia de lo justo y de lo injusto, And the clean and unclean. y de lo limpio y de lo que no es limpio. Sunday is not the Sabbath. El domingo no es el día del reposo. Christ was not born on Christmas. Cristo no fue nacido en Navidad, el diciembre 25. New Year's is not in the middle of winter. El año nuevo no es en el medio del invierno, que claman que es en enero. Bring it out. So-called blacks, Hispanics, and Native Americans, Y ustedes están llamados negros, latinos y nativoamericanos. you are the Most High's chosen people. Ustedes son el pueblo de Dios, la gente escogida, que That's right. el Dios más altísimo ha escogido. Bring it out. Your pastors are not telling you the difference between unclean and the clean. Tus pastores no te están enseñando la diferencia de lo limpio y lo sucio. Pig meat, shrimp, and lobster is unclean. La langosta, cangrejo, el cerdo es inmundo. Chicken, beef, and lamb are clean foods. El pollo, oveja y la vaca es limpio. That's right. Carne. Bring it out. So if your pastor's not showing you the difference, Si tu pastor no te está enseñando la diferencia, the Most High is not dealing with it. el más altísimo no va a albergar contigo. All right, let's finish verse 11. Verse 11. And that ye may teach the children of Israel all the statutes which the Lord hath spoken unto them by the hand of Moses. Español. Verso 11. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos de Yahweh les ha dicho por medio de Moisés. So for those of you Para ustedes that have a pastor que tienen un pastor presiding over you, reinando sobre ustedes, has he told you that you're an Israelite? tus pastores te han dicho que tú eres un israelita. A man of God is supposed to let you know your nationality according to the Bible. Un hombre de Dios está supuesto de dejarte saber tu nacionalidad en acuerdo de la Biblia. That's right. And to teach you the laws, statutes, and commandments. Y enseñarte las leyes, estatutos y mandamientos. So our churches have been failing us. Nuestras iglesias nos han fallado. Is your pastor going to rebuke Easter next weekend? Tu pastor te va a rechazar el día de Pascua, supuestamente, el Easter. Yeah, I doubt it. Lo dudo. Your pastor's not going to rebuke Easter at all. Tu pastor no te va a explicar nada del verdadero día de Pascua. Why is that? Why won't your pastor speak against Easter? ¿Por qué eso? ¿Por qué no te enseñan qué es el verdadero Pascua? Because Easter is one of his biggest paydays. Porque Easter es el día más pagado de estos pastores. Next Sunday, El próximo domingo, in churches across America, en iglesias en todas las naciones,
billions of dollars billones de dólares, are going to be passed in those offering plates van a estar pasados en esos platos de colectas, at churches all across the country. en iglesias por todos estos países. That's right. Your pastor's not going to rebuke Easter at all or speak against it. Tu pastor no va a hablar en contra de Easter. He don't care about your salvation. Él no le importa de su salvación. He wants your money. Solamente quiere tu dinero. Give me a Micah 3:11. Micah chapter 3, verse 11. This is the book of Micah, chapter 3, verse 11. The heads thereof judge for reward, and the priests thereof teach for hire, and the prophets thereof divine for money. Yet will they lean upon the Lord and say, is not the Lord among us? None evil can come upon us. El libro de Miqueas, capítulo 3, versículo 11. Dale luz. Sus jefes juzgan por cosecho y sus sacerdotes enseñan por precios y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan a Yahweh diciendo, no, ese Yahweh entre nosotros no vendrá más sobre nosotros. So your priests teach for hire and reward, your modern day pastors do. Pues sus pastorcitos modernos enseñan por el dinero, cuando la Biblia habla en contra de eso. It's not about the Most High with them. No está, el más altísimo no está en acuerdo con eso. It's about the Benjamins. Es solamente del dinero con tus pastorcitos. They're not going to teach you the truth No te van a enseñar la verdad, because you can't make a fortune teaching the truth. porque después él no va a hacer dinero si él enseña la verdad. Your pastors are wicked. Sus pastores son maldados. Give me Proverbs 29:12. Proverbs 29:12. Let's go there. This is the book of Proverbs, chapter 29, verse 12. If a ruler hearken to lies, all his servants are wicked. El libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 12. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. So your Christian pastor is your spiritual ruler. Pues tu pastor cristiano es tu líder espiritual. And if he's teaching this wicked religion Y si están extrañando estas maldades en estas religiones of modern Christianity, de cristianismo moderno, no matter what flavor it is, no importa de lo que es, Jehovah Witness, testigo de Jehová, Baptist, baptisto, Church of God in Christ, iglesia de Cristo y Dios, Seventh-day Adventist, adventistas del séptimo día, Catholic, católicos That's right. and all these other fake flavors of Christianity, y estas otras falsas denominaciones. That's right. he is wicked and teaching you lies. Él es malvado y te está enseñando mentiras. That's right. Así mismo. Así es. And if you're being fed this wickedness, Y si tú eres parte de esta maldad, then you are wicked too. pues tú eres malvado también. Because That's right. he's not teaching you the ways of the Most High. Porque no, tus pastores no te están enseñando el camino del más altísimo Dios. That's right. It's time to wake up, family. Wake up. Es hora de levantarnos de este sueño, familia. We need to repent and come back Tenemos que arrepentirnos y regresar to these laws, statutes, and commandments. a estas leyes, estatutos y mandamientos. That's right. Where in the Bible does it tell us to keep Easter? Donde en la Biblia nos dice que hay que guardar el Easter. Yeah, pa. Now I know, some of you guys are smart to say that Easter's in the Bible.
Muchos dicen que Easter está en la Biblia, but we can debunk that. pero nosotros pudimos probar eso, Give que me, no está en la Biblia. give me Acts chapter 12, start at verse 3. Acts chapter 12, verse 3. Let's go. This is the book of Acts, chapter 12, verse 3. Bring it out. And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. Then were the days of unleavened bread. Espanol? El libro de Hechos, capítulo 12, versículo 3. Y viendo que estos había agradado a los judíos, presidio a pretender también a Pedro. Eran entonces a los días de los panes sin levadura. So this is the event that took place around the Feast of Unleavened Bread. Pay attention. Este versículo explica de la fiesta del día del pan sin levadura. Go to verse 4. Verse 4. And when he had apprehended him, he put him in prison and delivered him to 4 quaternions of soldiers to keep him, intending after Easter to bring him forth to the people. After what? Intending after Easter to bring him forth to the people. Espanol? Verso 4. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiesen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Oh no, so it looks like Easter's in the Bible. Pero ay no, parece que eso está en la Biblia. So they have to wait after Easter service then. They have to wait till after Easter service. Tenemos que esperar después del servicio de Easter. But when it's a mistranslation. Pero eso no es una interpretación correcta. Sorry about that, man. No worries, man. Thank So you. when you look at the Greek word, it's Passat that is talking about, not Easter. Cuando ustedes ven en palabras griego, es Pascua, no Easter. Easter is a made-up holiday that has nothing to do with the Most High. Easter fue una fiesta hecha por hombre, pero no del más altísimo. So it's important to study, to show thyself approved before the Most High. Tenemos que estar en acuerdo de estudiar para reprobar todo, en acuerdo del más altísimo Dios. Easter's in the Bible because it's a bad translation. Easter está en la Biblia porque es una interpretación malentendida. That's right. What does the Easter bunny have to do with Christ resurrected from the dead? ¿Qué tiene que ser el conejito de Easter con la You got it, man. la resurrección de Jesucristo? That's right. Where in the Bible Donde la Biblia does it talk about rabbits laying eggs? habla de un conejito que pare huevos. Bring it out. We need to get away from these traditions of men Tenemos que rechazarnos de estas tradiciones del hombre and sober up and get into these scriptures. y ponerlos limpios y poner atención a estas escrituras santas. That's right. Así mismo. Give me a Revelation chapter 1 verse 3. Revelation chapter 1 verse 3. This is the book of Revelations, chapter 1, verse 3. Bring it out. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. That's right. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Dale luz. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en
ellas escritas porque el tiempo está cerca. So the Bible says, blessed is he that readeth. La Biblia dice, bendecido es el que lee. We don't read, family. Muchos de nosotros no leemos la Biblia. That's why Christianity has fooled us all these years. Por eso el cristianismo nos ha hecho bobos. We got to read the Bible and learn it for ourselves. Hay que leer la Biblia